আপনারা দেখছেন টক শো সিম্পলি বিজনেস টক সৌজন্যে মাহবুব অ্যান্ড কো। Good evening. Welcome back to the final part of Simply Business Talk. I hope you've enjoyed the first two segments where we've been really fortunate to have a very personal look at detailed conversation with my special guest, the owner and the director of Mahabob Accountant, Mahabob Murshid bhai. Thank you so much for coming. I know you're a busy man and more importantly that sharing some wonderful stories about your journey to UK, journey by communist, learning Russia. I know I've asked you if you joined the KGB. I guess if you're a secret agent, you're not going to reveal that. It's too late now. Too late now. But equally important was your kind of determination to succeed and to do a job that you weren't necessarily trained for, because you're a computer science. You qualified as a degree in science, in computer science, through accident, through, I guess, no fault of your own, wanted to change your career, working in the restaurant industry for a year, led you to become an accountant. 10 years you worked very loyally with one company. Then you ventured into the unknown. Nijer ব্যবসা শুরু করছেন ছোট একটা দোকানে আপনার ভাই আপনার বন্ধু নিয়ে, and then you've gone to the high street. In this time, অবশ্য you've had a lot of good clients, word of mouth. আপনার clients folders I see in your office is huge. There must have been some people who were exceptionally helpful. Who are they? And what was the advice and the support they gave you? It comes obviously from my family, I have to say. My wife always been supportive because when you set up a business, you have to give most of the times for that business. Even there was a time I was working till 9 o'clock, especially in summer when sun sets late. So my wife support was always there, because when I was not be able with my family, then my wife gave the time to the children. I could provide the finance and other things, but the main support came from the wife. Okay. So ভাবি অনেক সাহায্য করছেন, আপনার নিজের ভাই একটা আপনার সাথে কাজ করলো, দিনে দিনে আপনার ক্লায়েন্টস বলতে, but who else was sort of very instrumental in your growth of your business? আর কে ছিল? Right. If I mention one person name, that would be unfair. No, because sure. I want to say it's a team. Yet team. So every member of our team, I have to give credit, from our secretary Runa to our practice manager Julhas. Everybody has to take the time. Okay. Everybody has to. Excellent. But yes, if I have to mention one or two people, of course Mr. Julhas comes and a few other members like Mehdi and other senior members. Okay. I will let you think about more names and so forth. আমি এখন কি করব, আরো একটা ছোট একটা ডকুমেন্টারি, কারণ আমাদের যারা এই যে বললাম আজকে আমি একটা ইউনিক পজিশন, এই যে বিজনেসম্যান নিয়ে আসছি, তবে ওই বিজনেসম্যানটা যে স্টাইল, হিজ প্রোফাইল, his journey is actually really wonderful. So আমরা কি করছি আমাদের স্টুডিও, we pulled together some data and we've gone behind your back. আমাদের বাবির সাথে আলাপ করছি, আপনি জানেন না, আপনার ফটো অ্যালবাম আমরা রেড করছি, করে আমরা একটা ছোট একটা ডকুমেন্টারি, আসলে আপনি ইটস লাইক দিস ইজ ইউর লাইফ, বাট আপনি বেশি এম্বারেস হবেন না, আশা করি আমাদের ভিউয়ার্সের পছন্দ লাগবে. উই গোইং টু শো ইউ a small documentary about Mahabob bhai. I hope you enjoy it. Mahabob Murshid was born in 1962 in Tangail, Bangladesh. Having acquired a government scholarship in 1982, he went to Bulgaria to study computer engineering. Upon arrival in England, 1987, it became evident that a qualification from a former communist country was not going to be easy for him to acquire a job in his field. With this in mind, he made the brave decision of starting from scratch and changing his career path to accountancy. After being in the shadow of a prominent accountant, late Mr. Zoha,
For nearly 10 years and gaining the invaluable work experience, finally Mr. Mahabob decided to set up his own accountancy firm, Mahabob & Co. in 2001 in East London, with his younger brother Shah Arif. He got married to Nilüfer Murshid, daughter of a pioneer Sylheti businessman of 1960s, Mr. Mushahid Ali. Their son Naeem is currently doing his graduation in biochemistry at Imperial College of London, and daughter Nima is a GCSE student. Very driven, very focused, and he's always had a strong ethos when it comes to encouraging education, and it's something I think everyone in the family has taken inspiration from. Me personally, I feel that without Abu, I wouldn't be where I am today in terms of education and in terms of self-discipline and all sorts of mandatory behaviours that most people find a chore, but I would find a blessing, if you like, something that Abu has given to me. As a daughter, my Abu was quite inspiring in many ways. I mean, he's really pursued in his education. He's really gone far. Like, he was from a student to the position he is right now. He's done so much, and I mean, as a daughter, I really look up to him that way, and inshallah, I hope I can be like him one day. It's not just education where I look up to him though. Me and my Abu are very similar. He has many hobbies that me and him both enjoy, like photography, gardening, and it's really nice to have a connection that's not just through education. It's nice to be able to talk to your own dad just about generally things you enjoy. As an accountant, not only he balances other books, he also balances his life between home and work. Mahabob and I have been married for about 22 years. As a couple, we're very, very different. He's very hard-working, very driven, very motivated. Of course, I'm very different, and I think our differences is what makes us strong. He always wants to take up new challenges. That's the way we are different, but I've always allowed him to be the driver, and I enjoy that. I like to be the passenger. I think in our relationship, that's how it's been successful. I think the most wonderful thing about Mahabob is that he's always given 100% to his business, but most of all, he's always given 200% to his family, and I think that's how we've spent the last 21 years together, and that's what's kept us happy and secure, alhamdulillah. Mr. Mahabob is passionate about photography and gardening. His amateur yet artistic photography is loved by the wider audience in the social media. He especially enjoys photographing nature and people. He also enjoys gardening, which reflects in the landscapes of his own garden. In his spare time, he also plays badminton, listens to music, and watches cricket. Well, that was fantastic. I mean, thank you so much especially to, I always refer to them as a home minister, Bobby in this case, right, for allowing us access to those rare family footage. It truly captured obviously, you've got a passion. You're determined to succeed. But away from the stress of looking after other people's money, as an accountant, that's what you do, and you do it very well. You have a very deep passion for, and I've seen your photos, because your annual calendar. Yes. I mean, আমি জানি যে অনেক ব্যবসা কি করে ওরা they click on the button, I like this ছবি and that ছবি, and that will be my calendar. আপনি কি করছেন নিজের photo as an amateur photographer? I won't say you're amateur. I think amateur, of course. I am still amateur. You might call yourself an amateur, but I think your photos are a testament to your professionalism and dedication. আপনার যে annual calendar for Mahabob Accountants is photos that you've actually taken. That's right. তারপরে আমি আপনার সাথে যখন আলাপ করলাম, আপনার রিসার্চ আমি যখন করলাম, দেখলাম যে আপনি একজন keen gardener. So tell us more about gardening, because that's something I'm really interested in myself. একটু বলেন আপনি what is that you do with the gardening that makes you away from business, takes you away from the world, or makes you give pleasure? একটু বলেন please. Hobbies হচ্ছে আসলে রিক্রিয়েশনের জন্য. Hobbies রিক্রিয়েশন ভিন্ন ফর্ম হইতে পারে। আমি যেটা এনজয় করি সেটাই আমার হবি হবে, স্বাভাবিক, সেটাই স্বাভাবিক। আমি ছোটকাল থেকেই একটু গার্ডেনিং পছন্দ করতাম, যখন আমাদের বাসায় আমি বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে প্লান্ট নিয়ে আসতাম, চারা নিয়ে আসতাম, এবং সেখানে টবে করতাম বা মাটিতে গেড়ে আমি গার্ডেনিং করতাম। এবং
এরপর কখনো সুযোগ হয় নাই, দেশ ছাড়ার পরে বিদেশে চলে আসলাম। আসলে বুলগেরিয়াতে স্টুডেন্ট, এখানে আসার পরে একটা কামকাজে ব্যস্ত। পরে ফাইনালি যখন আমরা আমাদের নতুন বাসায় মুভ করলাম, একটা গুড সাইজে একটা গার্ডেন ছিল আর কি। তো আমি সেটা প্ল্যান করলাম যে কি করা যায়, সেটাকে আমি টোটাল ল্যান্ডস্কেপ মাই ডিজাইন, সত্যি কথা বলতে অলমোস্ট সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি আমি এটা ক্রিয়েট করছি। এবং সেখানে আমি স্পেশালি ফ্লাওয়ার, খাওয়ার জিনিস কিছু খাওয়ার জিনিস নাই আসলে, খাওয়ার জিনিস বাইরে থেকে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ফুল ওইভাবে কেনা যায় না। খাওয়া তো খুব না, বাবের জন্য রোজ তো মানে দোকান থেকে আনতে পারেন না, না দ্যাটস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক। বাট এইটা হলো গার্ডেনিং প্যাশন। তবে গার্ডেনিং এর যে আপনার যে জিনিসটা তৈরি করেন, ইউ আর এবল টু ক্যাপচার ইট, দ্যাটস বিকজ ইউর আদার প্যাশন is photography. How did you get involved with that? That's again, it's what really drove me to photography is creativity. Because even gardening, cooking, photography, these things comes out of creativity, I think. And when you take a picture, then if you can't see sometimes with your own eyes what a camera can see. Even believe or not, one day I was sitting in the garden and I looked to the sky and I just noticed that the tree, the point I was looking at is shape of a heart, and I took the picture. And it's like that it was there. I couldn't see, but when I put the camera, I could see a heart shape. So this is how the photography came into place. একটা কথা আছে, মানে ইংলিশে কথা আছে, যারা অ্যাকাউন্টেন্ট দে হ্যাভ বোরিং লাইফ। এটা আজকে আমরা প্রমাণ পাইলাম যে দ্যাট ইজ নট ট্রু, কারণ ইউ আর প্যাশনেট, ইউ আর আর্টিস্টিক, ইউ আর প্যাশনেট, এন্ড মোর ইম্পর্টেন্টলি ইউ গট দ্যাট ক্রিয়েটিভ ফ্লেয়ার। আসলে আমি অনেক সময় আপনার সাথে আলাপ করতে আমি চেষ্টা, মানে আই উড লাভ টু, তবে আমাদের এই যে সময়টা খুব আমার শর্ট। বাট আমার শেষ মতো আপনি আমার ভিউয়ার্সের জন্য, ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন এ ভেরি শর্ট টাইম, দ্য জার্নি দ্যাট ইউ've had, what determined you to, what drove you to be successful, আমাদের ভিউয়ার্স যারা বাসায় এখন চিন্তা করছে যে I want to be like you, I want to do what you've done, just একটু অ্যাডভাইস দিয়ে দেন প্লিজ। সেটা হচ্ছে অনেস্টি, ডেডিকেশন, এইটা হচ্ছে মেইন যেটা আমাকে এই আমার স্থানে নিয়ে আসছে আজকে। এবং ক্রিয়েটিভিটি ইজ সামথিং দ্যাট আই এনজয়। এবং আমি যখনই যে কাজ করি না কেন আমি এনজয় করার চেষ্টা করি, এবং আমি যদি এনজয় করি সেটাতে ভালো করার সম্ভাবনা বেশি। এবং এই কারণেই আমার মনে হয়, আপনি একটা কথা বললেন যে বিং এন অ্যাকাউন্টেন্ট, কীভাবে আপনি একটু রস, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্যাশন কীভাবে আসলো, এটাই কারণে আমি যেটা এনজয় করি, আই ওয়ান্ট টু still practice that one. I want to still continue to enjoy that. এই কারণে আমি আমার পার্সোনালিটিকে আমি চেঞ্জ করতে পারি না। আমি হয়তো অ্যাকাউন্টেন্সি আমার প্রফেশন আসছে, কিন্তু আমি পার্সোনালিটি চেঞ্জ করি নাই। আমি চেষ্টা করছি যে আমি যেরকম সবার সাথে মেশার চেষ্টা করি, সবাইকে ভালোবাসার চেষ্টা করি, সেটা যেন আমার কাজেও প্রকাশ পায়। এবং এটাই আমি সবসময় আমার বিজনেসে, আমার পার্সোনাল লাইফ, ফ্যামিলি লাইফ, সব দিকেই আমি এটা রাখার চেষ্টা করতেছিলাম। এবং এভাবেই আমি মনে হয় এই পজিশনে আসতে পারছি। এক্সেলেন্ট মাহবুব ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে আমি খুব এনজয় করছি আপনার সাথে। প্লেজার ওয়াজ মাইন। না অ্যাবসলিউটলি প্লেজার। এন্ড ভিউয়ার্স, আমি আশা করি আপনার পছন্দ লাগছে। নিশ্চয়ই আমাদের রিপিট দেখতে পারবেন আবারও। আর যারা সাথে পরিচয় নাই, একদিন আসেন, আমার মাহবুব ভাইয়ের সাথে পরিচয় হোক। He will take care of your books, but more importantly, he will inspire you to do well in your professional, in your chosen field. Until next time, আরো নতুন একজন গেস্ট নিয়ে আসবো আমাদের Simply Business Talk. Thank you for staying with us, and stay with us on Channel 9 to enjoy more entertaining shows. Until next time, ভালো থাকেন. Once again, Mahabob, thank you so much for coming. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.